Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು PW KCET. Yes, welcome everyone. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Welcome to the class. I hope I am audible, my dear students. Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Good morning. Audible, is my voice audible everyone? Good morning ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ವಾಲಾ. ಫೈನ್. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟಮ್ ವೀಕ್ ಇದೆ. ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದ. ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಅವನು ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ ಬರ್ಬೋದಾ ಸೆಕೆಂಡ್ PUCದ, ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಕಮ್ ಆನ್ 8th ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಿಟಿ ಬ್ಯುಸಿ ವೀಕ್. ಈ ವೀಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಬ್ಯುಸಿ ವೀಕ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿಕಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಫೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಎಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಫೈನ್. ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಬಲ್. ಸೊ KCET ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ ಈ ವೀಕ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 10 days ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಫೈನ್. ಎಸ್ ಓನು? ಈ ವೀಕ್ ಕವರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಓನ್ಲಿ 10 days ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಆ 10 days ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ? ಹೈ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಫೈನ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಹೈ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಲೋ ಇದ್ರೆ ನೋ ಅಂತ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ? ಹೈ ಇದೆನಾ, ಲೋ ಇದೆನಾ? ಫೈನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಹೆಂಗಿದೆ ಎನರ್ಜಿ ಇವತ್ತು? ಫ್ರೆಶ್ ವೀಕ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ಫೈನ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅದನ್ನು ಮರೆತು ಈ ವೀಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಓಕೆ, ಹೈ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್. ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಎಸ್ ಅವನು? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಇನಫ್. ಎಸ್, 100% ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. ಜೋಶ್ ಹೈ ಇಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ದೋಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, AOD ಆ್ಯಂಡ್ ITF. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, AOD ಆ್ಯಂಡ್ ITF. ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ PUC ಟಾಪಿಕ್. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ನಿಮ್ಗೇನಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಇನ್ನೂ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕಾ? ಇನ್ನೂ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೈ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ಎಸ್ ಅವನು? ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಅ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದನ್ನು ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಸ್ತಿತ್ತಾ? ಸೂಪರ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಮಸ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ KCET ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕೂಡ ಅದ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಇನ್ನೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಗರುಡ KCET ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೌದಿಲ್ಲ? ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? JEE ಮೇನ್ಸಿಗೆ ಫೈನ್. ಏನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಸ್ವಲ್ಪ PYQs ಆದಷ್ಟು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಗಿ. ಫೈನ್. ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ PW ಮೇನ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಐಡಿಯಾ ದ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ. ಎಸ್, ನಾಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದ. ಇನ್ನೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 8th of April ಬಂದಿತ್ತ, ಈ ಟೈಮ್ 7th of April ಬರ್ಬೋದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. Okay, done. So this 4 topics we are going to cover today. Good morning everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Welcome to the class. Welcome. ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ.
Chalo, let us start with a class over here, students. So first topic ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು we are going to do inverse trigonometric functions. ಇವತ್ತಿನ್ನು first class ನಾವು inverse trigonometric functions ಇಂದ start ಮಾಡೋಣ. Now when we talk about weightage in KCET, inverse trigonometry ಬಗ್ಗೆ ನಾವು KCET weightage ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ KCET ಅಲ್ಲಿ almost 2 to 3 questions will be there. Clear? 2 to 3 questions ಬರ್ತದ. Properties of ITF ಮೇಲೆ, correct? Properties of ITF, inverse trigonometric functions, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ we'll get 2 to 3 questions over here. Done. So ನೋಡಿ, first of all, starting with the main thing over here, domain and principal range of ITF. Domain and principal range of ITF. ಇಲ್ಲಿಂದ start ಮಾಡೋಣ. Fine. So if you see, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ಸ್, ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ದ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಟೇಬಲ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. So look at this. We'll take the T functions over here. ITF, inverse functions, domain and range. Clear? Range ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ ಅಂತೀವಿ. For range we will even call it as nothing but what? Principal range. Fine. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ITF ಏನದ? ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ITF inverse trigonometric function ಏನದ? It lies in this principal range. Principal value of ITF lies in the principal range over here. Okay, so we have certain inverse trigonometric functions. Sin inverse of x ada, cos inverse of x, tan inverse of x. Fine. We have cot inverse of x, secant inverse of x and cosecant inverse of x. Clear? Okay. So one by one if you see over here now, ಈ ಟೇಬಲ್ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದೇನಾ? ವೆನ್ ವಿ ಕವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಾಟ್? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ 2 to 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವೇಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7. ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಯೋರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ. Applications of derivatives ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ 3 questions will be covered over here. Fine. Inverse trigonometric function 2 to 3 questions will be there over here. And complex number ಇಂದ again sure short 1 question. So ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 plus 3 7, 7 plus 3 it is 10, 10 plus 1 11 marks. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಥವಾ 11 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದಾ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಸರ್? PCB ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿನಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಏನಾದರೂ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೈಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫೈನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲಿ 7 ಮಾರ್ಕ್ಸಾ? ಹಾಂ, 7 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಾಬಿಲಿಟಿ. ನಾ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ ರವಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್. ಬೇರೆದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ 11 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ you people might have got the importance of today's class. Okay, now when we talk about domain of sin inverse of x, it is nothing but what? Closed minus 1 to 1. Principal range ಏನು ಬರ್ತದ? Closed minus pi by 2 to pi by 2. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ITF ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇರಬೇಕಾ? Cos inverse of x again same minus 1 to 1. And what will be its principal range over here?
principal range will be 0 to pi. Clear? Okay. Next, tan inverse of x nodi. It will be nothing but what? Complete real numbers will be the domain. Input complete real numbers irbeka. Output it will be open minus pi by 2 to pi by 2. Cot inverse of x, again complete real numbers input irboda, that is domain. When we talk about principal range, it is 0 to pi. Secant inverse of x, it is r minus 1 comma 1. Domain other r minus 1 comma 1. When we talk about principal range over here, it will be nothing but what? Close 0 to pi minus pi by 2. E point anna tagdagbidbeka. Clear? Adhe riti cosecant inverse of x, we have nothing but what? R minus 1 comma 1. And if we see the principal range, we have nothing but what? Minus pi by 2 to pi by 2. Fine. Minus pi by 2 to pi by 2. Minus we have 0. Okay. Understood this? Clear? Did you people get this over here? So, e table anna nenapitkolli. Adadmele we have graphs of ITF over here. So, graph of ITF alli, if you see over here, first we will draw for sine inverse of x. Salpa idea irli, okay? Let you people have little bit idea that inverse trigonometric graph yav riti irtada, applications of derivative nega use agboda. Okay, so if we see, fine, il nodi observe madi. So here we have minus pi by 2 to pi by 2. Clear? Il minus 1 other suppose, il 1 other. So graph of sine inverse of x, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ, whenever it is minus pi by 2, value is minus 1. Whenever it is pi by 2, value is what? 1 over here. Yes or no? Clear? So ilinda new graph nodidre, it will be like this. Okay, this will be the graph of the function, minus pi by 2 to pi by 2. Artha aita? Minus pi by 2 to pi by 2. This will be the graph of what? Sine inverse of x. Okay, adhe riti if we see the graph of cos inverse of x. Okay, 0 to pi irtad graph. Okay, 0 is over here, 0, illi pi other, fine. Now, value is what over here? It lies between plus 1 to minus 1. E range naga irbeka. Now, if you look for the graph of cos inverse of x, il pi by 2 bartada, pi by 2 bandaga obviously 0 agtada. So, it will be like this. Okay, this will be the graph. Understood or no? Ee riti iralla, it will be like this. Fine. This will be the graph of cos inverse of x. Here basics graph na nenapitkolli. Sine inverse of x, and this is for nothing but what? Your cos inverse of x. Okay, ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನಿಗೂ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ವಾಟ್ 20 years PYQs ಆರ್ ಇನಫ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತಪ್ಪ. ಸರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಫೈನ್, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 by root of 1 minus x square. ಸೊ ಯಾವ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೋ ಓಪನ್ -1 to 1 ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಾವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೋದಾಗ ನೋಡೋಣ. ಬಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ನೋಡಿ ತಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? If the graph is coming downwards, it is decreasing over here. Fine. Chalo. Moving on next. So these are the basic things you people have to remember. After that, we have nothing but what? Graphs of ITF ali. Next bandbittu, we have this. Clear? Okay. So here if you see, here we have, okay, illi minus pi by 2 bartada. And here we have pi by 2. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಉಲ್ಟಾ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತ. ಓಕೆ, ಸೊ
So here I have done a mistake, students. ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ here the value is nothing but what? -1 over here. -1 input ಹಾಕಿದ್ರ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? -pi/2. And if I put the input as 1 over here, okay, yes, this is -1, and here we have nothing but what? 1 over here. Output ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We'll get it as pi/2. Clear? Same over here. This is also nothing but what? Okay, so illi here if you see, this is nothing but what? We have 0 to pi. Clear? Fine. So here if you see, this is nothing but what? Idak pi anta tilkoboda. 0 to pi alva. Okay. Input is -1 to, domain is what, students, over here? -1 to 1. So this is -1. Okay. -1 to 1. Okay. This is 0. Il 0. Il -1. -1. Here we have 1. Fine. ಆಮೇಲೆ 0 to pi ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ 0. This is pi over here. But graph ಹೆಂಗಿರ್ತದ? How will be the graph, students, over here? Cos inverse of 0 value. Cos inverse of 0 value. Okay. ಪೈಲ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ? Fine. Yes. This graph itself is correct. Yes. Chalo. Next, if you see from -pi/2 to pi/2, graph hengirtade tarada. How will be the graph, students, over here? Graph, if you observe, it will be like this. Asymptote agirtada. It will never meet the pi/2 line. It will be like this. Clear? This is the graph of what? Tan inverse of x. 0 idag 0 the value, and like this. This is the 0 over here. This is 0 -pi/2 plus pi/2. Between -pi/2 to plus pi/2. So this is nothing but what? Graph of tan inverse of x. Graph of tan inverse of x. Clear? Graph of tan inverse of x. And if you see the graph of tan inverse of x, it is also increasing function. This is also increasing function over here. Fine. Okay. Clear? Moving on, next we have again 0 to pi. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ it will be nothing but what? ಅದು tan inverse of x graph ಆಯ್ತಾ? This is we have 0. This is we have pi. So the graph of this will be nothing but what? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. Fine. So here the value pi/2 will come. Possible ಇಲ್ಲ. pi/2 value, okay, 0 to pi. pi/2 ಬಂದಾಗ, okay, so the graph will be like this. Decreasing function ಇರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ. Okay, like this will be the graph. Tan inverse of x graph. Clear? So ಈ ಲೈನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. Just a minute. Okay. So here if you observe, this is the line we have 0. Correct? E line 0 ada. So if you look for the cot inverse graph now, cot inverse of x. Cot inverse of x ನೀವು ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದ್ರ, it will be like this. Clear? ಈ ರೀತಿ ಇರ್ತದ. 0 ಇದ್ದಾಗ value 0 ಆಗಿ, again it will be like this. So it is a decreasing function. So ಈ ಎರಡು ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Fine. This is not necessary you people remember this. ಅಷ್ಟೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, but just for your understanding purpose. Next, let us go to properties of ITF. Properties of ITF one by one ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. So first property, if you see, we have sin inverse of x plus cos inverse of x. Sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi/2. So if you split this in two parts, we have two properties over here. ಏನು property ಬರ್ತದಂದ್ರ, so here we have whatever your sin inverse of x is equals to pi/2 minus cos inverse of x. Okay. ಅದೇ ರೀತಿ again we have cos inverse of x is equals to pi/2
minus sine inverse of x. Second one we have cot inverse of x or tan inverse of x plus cot inverse of x is equals to pi by 2. Again, this we can split in two parts. Important students, illind question bartada. This is important for your exam. Important for your exam. Will get a question over here. Fine. This is important for the exam. Important, and will get a question over here. Okay. So tan inverse of x plus cot inverse of x is equals to pi by 2. So ade cot inverse of x will be equals to pi by 2 minus tan inverse of x. Clear? Cot inverse of x will be equals to what? Pi by 2 minus your tan inverse of x. Clear? Fine. Next node. Again, if we see tan inverse of x over here, tan inverse of x, it is equals to what? Pi by 2 minus cot inverse of x. Today is my JEE exam and I am watching KCET. Because even you know, JEE ಸ್ವಲ್ಪ tough ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Clear? So ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. So that at least you will be able to attempt minimum number of questions. So ಇದನ್ನ ಆಯ್ತಾ sin inverse x plus cos inverse x pi by 2. Tan inverse x plus cot inverse of x is pi by 2. Third one if we see, clear? Third one if we see, we have secant inverse x plus cosecant inverse x will be equals to pi by 2. So in that again two properties are possible. That is nothing but what? Secant inverse of x is equals to pi by 2 minus cosecant inverse of x. Clear? And here also students, cosecant inverse of x is equals to pi by 2 minus secant inverse of x. Again this property is applicable. E property, okay, this property is only applicable if x belongs to minus 1 to 1. Again, okay, this is for this one. X belongs to complete real numbers. E property apply ಆಗ್ತದ. And here x must belongs to what? R minus 1 to 1. Clear? Or else solution does not exist. Or else solution does not exist. What about cos inverse? What about cos inverse andre? Okay. What about cos inverse means? Cos inverse means clear? Okay. Okay. Can you do this problem students? E problem ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Based on that property only, can you people do this problem? Based on that property, try to do students.
Okay, fine guys, chalo. So ಸ್ವಲ್ಪ I think little bit of mistake is there in the PDF. Okay, clear, chalo. So ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, here how can we solve students over here? Sin inverse x sin inverse y pi by 2 cos inverse x plus cos inverse y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Sin inverse of x ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ರೈಟ್ sin inverse of x as pi by 2 minus cos inverse of x ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಪ್ಲಸ್ sin inverse of y ಅನ್ನ can I write it down as pi by 2 minus cos inverse of y ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? Which is equals to what? We have pi. Pi by 2 plus pi by 2 ಏನು ಬರ್ತದ? It is nothing but what? Pi over here. Minus sign common ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Fine, understood? Okay, so we have pi by 2 over here, pi by 2. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Sin inverse of x ಅನ್ನ I have written it as pi by 2 minus cos inverse of x. Sin inverse of y ಅನ್ನ pi by 2 minus cos inverse of y. So ಇಲ್ಲಿಂದ minus sign, if I pi by 2 plus pi by 2 pi ಬಂತ, minus sign common ತಗೊಂಡ್ರೆ it is nothing but what? Cos inverse x plus cos inverse y is equals to what we have? Pi by 2. ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we have cos inverse of x plus cos inverse of y is equals to we have pi minus pi by 2. So pi minus pi by 2 ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? We'll get nothing but what? Pi by 2 over here. Pi by 2. So the answer is what? Pi by 2. So option A is correct. Option A is correct. Clear? B ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರಾ? Look at the mistake what you people have done. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಓನ್ಲಿ 5 people have done it correctly. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟಾಪರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಫೈನ್, ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಈ ವೀಕ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 1 year ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಕಮ್ ಟಾಪ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್, if you see the graph of cos inverse of x over here, fine, cos inverse of x graph actually ee ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತ. Fine, we have minus 1 over here. Okay, we have 1. Fine, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ suppose we will get pi. Here this is 0 and this is nothing but what we have? Pi by 2. So graph ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದ? Whenever the value is minus 1, value minus 1 ಇದ್ದಿದಾಗ, value when it is minus 1, cos inverse minus 1 value is this pi over here. Cos inverse minus 1 value is pi. Cos inverse pi by 2 value is 0 and cos inverse of 0 value is what? 1. ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ವಾ? So the graph will be like this. Pratyush, clear ಏನಪ್ಪ? Previously ನಾನು ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, but I hope now it is clear to you people. Okay, the graph will be like this. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಆನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ minus 1 to 1 and y axis 0 to pi. ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಫೈನ್, ಡನ್ ಅದ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ and here also 0 to pi, this is correct. Okay, ಇಲ್ಲಿ 0 to pi by 2 ಅದ ಅಲ್ಲ, pi by 2 ಅದ. Yes, and this is your x dash. ಈ ಗ್ರಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡನ್ 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 ಅದ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ, based on that property. Okay, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ 60 seconds ಟೈಮ್. ಸಾರಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತ ಬಿಕಾಸ್ PDF ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ ದ PDF. ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಮೂತ್. ಟಕ್ 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 ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಆನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, do it students, do it fast.
Tia, try to use the property, you people will get the answer. Okay, property anna use ಮಾಡಿ, you people will get the answer. Chalo, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here what do we have over here? Here we have nothing but what? 3 sin inverse of x. Correct? 3 sin inverse of x. 3 sin inverse of x anna, okay, 3 sin inverse of x anna, can I write it down as sin inverse of x plus sin inverse of x plus, can we write it down as, okay, sin inverse of x anna, I'll write it down as 2 sin inverse of x plus sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to, we have pi. 2 sin inverse of x, let it be as it is. Ivaga this value, if you look for this value over here, sin inverse of x plus cos inverse of x, we know that it is nothing but what? Pi by 2 is equals to pi. 2 sin inverse of x is equals to what? Pi minus pi by 2. Correct? 2 sin inverse of x is equals to what? Pi by 2. Correct? So ilinda ಏನು ಸಿಗ್ತದ? Sin inverse of x is equals to what, students, over here? Pi by 4. Correct? So ilinda, if you observe now, sin inverse of x is equals to pi by 4. So x will be equals to what? Sin pi by 4. Sin pi by 4. So sin pi by 4 value ಏನು ಬರ್ತದ? 1 by root 2. Correct? So 1 by root 2 ಅಂದ್ರೆ option C is correct. Option C is correct. Clear? 72% have done it correctly. Super. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸೇಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ 120 to 130 MCQs ಟುಡೇ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 100 to 120 MCQs ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫೈನ್. 2 ಅಲ್ಲಿ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ 120 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿರ್ತದ, ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಇನಫ್. ಓಕೆ, ಹೆಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. चलो, do it fast. Simple problem. Okay, चलो. Sin inverse of x plus cot inverse of 1 by 2 is equals to pi by 2. Then the value of sin inverse of x is. Easy alwa? Yes or no? So here if you observe students over here, sin inverse of x ada. Clear? Sin inverse of x plus cot inverse of 1 by 2 value. Cot inverse anna yav riti baribodappa? Sin inverse anna pi by 2 minus cos inverse of x anta bariboda. Okay? So what we'll do over here is, clear, one kelsa madona. Nodi, we will take, let cot inverse of 1 by 2 be equals to some theta. So cot theta value ಏನಾಗ್ತದ? Cot theta value will be 1 by 2. ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? Actually what I am doing in this question, students, here whatever your cot inverse of 1 by 2 is there, cot inverse of 1 by 2 ಏನದ? Here I am going to convert it to cot inverse of 1 by 2 ಅನ್ನ convert to cos inverse. Clear? Cos inverse of x or cos inverse. Convert it to cos inverse of something. Why? Because if I am able to convert it to that, I know that, we know that, after we do that, we know that your sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. ನಂಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Once I convert, I know that sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2. Super. ಇದನ್ನಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ if you observe over here, cot theta value ಏನು ಬಂತ? 1 by 2 ಬಂತ.
Okay, cot theta value ಏನು ಬಂತ students? We are getting it as 1/2. Fine. So if I construct the right angle over here now, fine, ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ? We'll take this as theta. Exactly, cot theta is nothing but what? This is 1 and this is 2. So ಇದೇನಾಗ್ತದ? 2 square plus 1 will be root 5 over here. So cos inverse of, it will be nothing but what? 1 by root 5. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿಂದ what will be cos theta students? Cos theta ಏನಾಗ್ತದ? It will be nothing but what? 1 by root 5. Cos theta will be 1 by root 5. So from here theta will be equals to what? Cos inverse of 1 by root 5. Clear? Now once we are getting this, ಇದು ಒಂದ್ಸತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ it is clear that we are going to do nothing but what? Your sin inverse of, okay, we are going to do your sin inverse of x plus cot inverse of 1 by 2 value ಏನದ? It is nothing but what? Cos inverse of 1 by root 5 should be equals to what we have? Pi by 2. ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? Sin inverse of x plus cos inverse of x will be equals to pi by 2 only if these two angles are equal. ಇದು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕಾ? ಹೌದನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಏನಾಗ್ತದ? x value should be equals to 1 by root 5. That's it. That is the answer. So option B is correct. Option B is correct. Fine. C ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರ ಎಲ್ಲರೂ? Yes or no? Clear ಅದ? Did you people understand? 1 by root 5 is the answer. Mistakes ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನೋಡಿ mistakes. Is it a tough question? Tough ಇತ್ತಾ easy ಇತ್ತಾ students? ನೀವೇ ಹೇಳಿ. Was this a tough question or a easy question? Tell me fast. Two angles should be equal, correct? ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Both should be same. X quantity ಏನಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ 1 by 5 ಇದ್ರ 1 by root 5, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 by root 5, ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದ್ರ 10 ಆಗಲ್ಲ, 1 by 2 ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 by 2, ಆ ರೀತಿ. Easy problem, but you people did the mistake. Clear? Yes. No one answered it correctly. C ಅಂತ ಹಾಕಿದಿರ 0. KCET ಟಾರ್ಗೆಟ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 60 seconds ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾವು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸರ್ ವಿ ಟುಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಪೋಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ? ಮತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪೋಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡೂ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. Clear? Chalo. So hang ಮಾಡೋದಾ? How can we do students over here? Here if you see we have a less than or equals to, what value can I use for this? ಈ value ನೋಡಿ, tan inverse of x plus cot inverse of x pi by 2 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದಾ? Tan inverse of x plus cot inverse of x, can I take pi by 2? Yes sir, we can take pi by 2 plus sin inverse of x, let it be as it is. Less than or equals to ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Less than or equals to b. Correct? Throughout we'll subtract by what? Subtract by pi by 2. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ pi by 2 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರ್ತದ? a minus pi by 2 should be less than or equals to pi by 2 plus sin inverse of x less than or equals to, we have minus pi by 2. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟರ್ಮಿಗೆ pi by 2 ಇಂದ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. less than or equals to b minus pi by 2. Clear? Okay. After this, next step if you see over here, cancel ಆಯ್ತಾ? So we have a minus pi by 2 less than or equals to sin inverse of x less than or equals to b minus pi by 2. Name this as equation 1. Clear? ಅದೇ ರೀತಿ students, what is the range of sin inverse of x? Range of sin inverse of x. Range of sin inverse of x. ಏನು ಬರ್ತದ range of sin inverse of x?
What will be range of sine inverse of x over here? We can tell that whatever sine inverse of x is there, it lies between the values minus pi by 2 to pi by 2. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಇದು ಆಯಿತು, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಆಯಿತು. ಕಂಪೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? a ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅನ್ನು ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. a ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ a ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು. a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಫೈನ್. Next what you can do over here students, next b minus pi by 2 anna compare with pi by 2. b minus pi by 2 should be equals to pi by 2 or b value is equals to ಏನು ಬರ್ತದ? ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ pi by 2 plus pi by 2 is pi over here. So a value is 0, b value is pi. So option A is correct. Fine, option A is correct. ನೋಡಿ ಪೋಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೋಲಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಡನ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಕೀಪ್ ದ ಸೇಮ್ ಜೋಶ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಅಗೇನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. Okay. Yes, can you do this question? ಇದು ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಅದ. ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಫೈನ್. ಬಿಫೋರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 2. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಇದನ್ನು ಮುಗೀತು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 1 ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೋಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಪೈ ಬೈ 2. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಫೈನ್. ಓಕೆ ಆಯ್ತಾಯ್ತು. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಗ್ಲಿಚ್ ಆಗಿರಬೇಕಾ ಒನ್ ಕ್ವಶನಿಗೆ. Moving on to property 2, we have this properties now. One by one, total of we have certain properties over here. One by one check ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. So first one we have sine of sine inverse of x. Clear? Sine of sine inverse of x will be equals to x. If your x is in between, your x belongs to minus 1 to 1. Okay? X belongs to minus 1 to 1. Second we have cos of cos inverse x will be equals to x. If again x belongs to, we have minus 1 to 1. Okay? Artha aglikattada? Are you people getting this? Third one we have tan of tan inverse of x. Tan of tan inverse of x will be equals to x if at all your x belongs to complete real numbers, minus infinity to infinity. I remember this properties just yesterday. Yes. One nimsha. Okay. Next we have fourth one. Cot of cot inverse of x will be equals to x again if x belongs to complete real numbers. Fifth property we have secant of secant inverse x will be equals to x if x belongs to r minus minus 1 to 1. Sixth property cosecant of cosecant inverse of x will be equals to x if x belongs to again r minus open minus 1 to 1. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಬಂತಂದ್ರ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಉಲ್ಟಾ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಉಲ್ಟಾ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ. ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್
will be equals to x. Sine inverse of sin x will be equals to x only if your x belongs to closed minus pi by 2 to pi by 2. x ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ರೇಂಜ್ನಾಗ ಇರಬೇಕಾ ಫೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Second we have cos inverse of cos x will be equals to x if again x belongs to, we have 0 to pi. Clear? 0 to pi. Third one we have tan inverse of tan x will become x if we have x belongs to open minus pi by 2 to pi by 2. Fine. Fourth property, cot inverse of cot x will be equals to x if x belongs to, we have open 0 to pi. Fifth one, secant inverse of secant x will be equals to x if x belongs to close 0 to pi minus pi by 2. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, MCQs ಗೆ ಬರ್ಬೋದಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳಿದಾರ ಅವ್ರ. ಸೀಕೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಫ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು 0 to pi to minus pi by 2. And sixth one we have cosecant inverse of cosecant x will be equals to x if x belongs to, we have yes, x belongs to, we have minus pi by 2 to pi by 2 minus 0. Minus 0. Done. So ಈ ಎರಡು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. in which quadrant the solution will lie anta heli. Clear? So we'll divide it into two parts. Okay. So we can tell over here that, okay, ee riti tagobodu, or else we can take over here okay, solution quadrant, solution quadrant. Fine. So nodi ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ we have nothing but what over here, your fine, your cos inverse of, or first let us start with this functions. ಇಲ್ಲಿ functions ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So functions ಅಲ್ಲಿ we have nothing but what, sin inverse of minus x will be equals to what students over here, sin inverse of minus x. Sin inverse of minus x ಏನು ಸಿಗ್ತದ, sin inverse of minus x, what will we get over here, sin inverse of minus x will be equals to what, minus sin inverse of x. Clear? Minus sin inverse of x. Fine. This is when it is possible, when x belongs to your minus pi by 2 to pi by 2. Sin inverse of minus x will be equals to minus sin inverse of x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Adhe riti we have, fine, this all we have tan inverse of minus x is equals to minus tan inverse of x. Again this is when it is possible, when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. Okay. Again cosecant inverse of minus x will be equals to minus cosecant inverse of x, and when it is possible, when again x belongs to okay, closed minus pi by 2 to pi by 2 minus, we need to remove the point what, 0. Did you people get this? Okay. So ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ represent ಮಾಡ್ತದ ಈಗ,
which quadrant it will represent over here, which quadrant it will represent over here, minus pi by 2 to pi by 2, minus pi by 2 to pi by 2, and x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, 0. ಯಾವ quadrant represent ಮಾಡ್ತದ? This will represent which quadrant, students? If we see over here, ಈ ರೀತಿ ನಾನು quadrant ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿ ಅಂದ್ರ, this is pi by 2, correct ಅದ? This is what we have, students. Over here we have pi by 2, minus pi by 2 andre ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ. So now they are telling that it will start from minus pi by 2 to pi by 2, ಮೂರು ಕೇಸ್ನಾಗ. Means won't it start like this, anti-clockwise direction ಅಲ್ಲಿ, starting from minus pi by 2 to pi by 2. So ಯಾವ region cover ಆಗೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? Which region is been covered over here? This is the region that is covered. That is nothing but what? ಇದು fourth quadrant, and this is your first quadrant. So we can say that whatever the solution of this ITFs are there, fine. So we can say over here that solution of sine inverse x tan inverse x and cosecant inverse x lies in first or fourth quadrant, correct? Either it lies in first quadrant or it lies in fourth quadrant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ನೀವು KCET ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು MCQ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತದ, and if the answer is for sine inverse of x, if you see that 3 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ whether it is in second or third quadrant, then ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ. Only the answer will be first and fourth quadrant. Clear? Fine. Understood, guys? Clear alwa? So solution of sine inverse x, tan inverse x and cosecant inverse x lies in first or fourth quadrant. Next, moving on, next we have nothing but what over here? Moving on, next we have nothing but what? Your cos inverse of minus x is equals to pi minus, we have cos inverse of x. Clear? Cos inverse of minus x is equals to what? We have pi minus cos inverse of x. ಅದೇ ರೀತಿ tan inverse of cot inverse of minus x is equals to what? Pi minus cot inverse of x. And similarly we have secant inverse of minus x is equals to pi minus secant inverse of x. Okay, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬರ್ತಾವ. ಇವಾಗ KCET ಮ್ಯಾಗ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫೈನ್, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಚಲೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ 0 to pi. This is when x belongs to open 0 to pi, and this is when x belongs to close 0 to pi, minus we have pi by 2. So ಯಾವ quadrant, students? ida 0 to pi andre ಯಾವ quadrant? 0 to pi andre ಯಾವ quadrant? 0 to pi andre starting from 0 over here to pi, ಈ ರೀತಿ pi ತನಕ, correct or no? So which is nothing but what? Solution of, I can tell that solution of your cos inverse x, cot inverse x, and cos inverse, cot inverse and secant inverse of x lies in your first or second quadrant. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಡಿಡ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ರೂಲ್ಸ್, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ MCQ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡಿ. ಡೂ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಮಾಡಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ 60 seconds ಟೈಮ್. ಡೂ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಮಾಡಿ. ಕ್ಯಾ ಗೇಮಾ? ಲೆವೆಂಡರ್ ಹೇಜ್ ಏನಾಯ್ತಮ್ಮ? ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತಗೋತಿದ್ಯಮ್ಮ? ರಿಸಲ್ಟ್ ನೀ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ
ಫೈನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಬರ್ದಿರ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಬರೋದು. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ರಿಸಲ್ಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್, ಆರಾಮ್ಸೆ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇವಾಗಂತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಓದಬೇಕು. KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೈನ್. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? KCET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ KCET ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇವಾಗಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಮುಂದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅವ್ರನು? ಸೊ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್, ಎಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದ, ಐ ನೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಫೈನ್. ಬಾಜು ಮನೆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ, ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತದ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಏನಾಗೈತಿ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಫೈನ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. 3D geometry will be in the last session. Okay, so cos inverse of -1/2, we know that it is pi minus cos inverse of 1/2. Okay, property ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. -2 times of sin inverse 1/2 ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? when it is pi by 6. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ +3 times of, it is nothing but what? pi minus cos inverse of 1/√2. Clear? minus 4 times of, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ? minus tan inverse of 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. tan inverse minus x is minus tan inverse x. cos inverse minus x is pi minus cos inverse x. And here also we have used this. Okay, did you get this? Okay, next ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? this is pi minus cos inverse of 1/2. okay, ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ? when it is nothing but what? pi by 3. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ 2 1s are 2 3s are, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬಂತ? minus pi by 3 plus 3 times of, this is nothing but what? pi minus pi by 4 minus 4 times of, minus of minus plus ಆಗ್ತದ, plus 4 times of tan inverse of -1 ಅಂದ್ರೆ pi by 4. okay, so pi minus pi by 3, pi minus pi by 3, 3 pi minus pi is 2 pi by 3. 2 pi by 3 banta. okay, we are getting 2 pi by 3 minus we have pi by 3 plus we have 3 times of 4 pi minus pi is again 3 pi by 4. 4 4 cancel ಆಗ್ತದ, plus we have pi. so 2 pi minus pi by 3 will be nothing but what? we have pi by 3 plus we have nothing but what? 3 3s are, we have 9 pi by 4 plus we have pi over here which is nothing but what? LCM is what? 3 and 4 LCM ಏನು ಬರ್ತದ? 12 ಬರ್ತದ. so we have to multiply this by what? 4. we have to multiply this by 3 and we have to multiply here by 12. so ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? 4 pi plus 9 3s are 27 pi plus we have nothing but what? 12 pi. correct? add ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ. so we have nothing but what? 20 30 37 43 pi. yes, so we have 40, because ನೋಡಿ 6 plus 7 is nothing but what? yes, 43 pi. correct ಅದಲ್ಲ? 20 30 39 plus 4 43 pi by 12. so option D is correct. fine, option D is correct. 30% students have done it only correctly. baby, very nice. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇನ್ ಕರಿಬೇಕಮ್ಮ, ಬೇಬಿ ಕರಿಬೇಕಮ್ಮ. 43 pi by 12 is correct. okay, BSc ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, KCET ಬರಿಬೋದಾ? yes, ಬರಿಬಹುದು. how many of you got it correctly? yes, very nice. ಶ್ರೀ, ಪ್ರಥಮ್, ಅರ್ಚನಾ, very nice. ಸುಮ್ಯಾ, correct. done. ಚಲೋ. after that we have ಇನ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಏನೋ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? the range of this function is clear? range of this function ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, here it is sin inverse of, students, sin inverse of. okay, it is sin inverse of y is equals to, we have
y is equals to sine inverse of x square by 1 plus x square. Range of this function you need to find. Fine. Inverse trigonometry ಇದು ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದ ಈಸಿ ಅದ. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿದೀನಿ, KCET ಬರಿಬೋದಾ? 100% ಬರಿಬೋದಪ್ಪ. ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿ ಇರ್ತದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಫ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಇದನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್, ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? -1 to 1. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಟಾಕ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಅದೇನು ಬರ್ತದ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? -π/2 to π/2. ಬಟ್ ಸರ್ -π/2 to π/2 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ. -π/2 to π/2 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇನ್ನರ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ ನೋಡಿ, what can we tell about? Okay, now understand this. What can we tell about x square? Okay, what can we tell about x square divided by 1 plus x square? ಈ ಟರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? x square divided by 1 plus x square. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು? x square by 1 plus x square ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಳಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ಯಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್? ಈ ಟರ್ಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದಾ? ನಾನು ಏನೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಟ್ರು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು -1 to 1ಗೆ x square by 1 plus x square ಏನಿರ್ತದ? ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0? ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x square by 1 plus x square will also be what? Greater than or equals to sine inverse of 0. Increasing function ಅದ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದ ನೋಡಿದೇವಿ. ಸೊ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರಬೇಕಾ? 0 ಬರಬೇಕಾ? ಅಂದರೆ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದ. ಇದನ್ನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ? π/2. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅದಾವ. 2 options are same over here. Okay, so we can make this as π/4. Okay, 2 options are same. I'll make this as π/4. Okay, clear alva? Did you people understand? This is the what now? Sine inverse of x square divided by 1 plus x square is greater than or equals to 0. But also range of sine inverse x ಏನದ? What is the maximum value it can take? π/2. Also your sine inverse of x square divided by 1 plus x square is less than or equals to π/2. Correct? Is less than or equals to what? π/2. Less than or equals to yes, it will be less than or equals to π/2. X value 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ sine inverse 1 ಬರ್ತದ, which is π/2 is the answer. So if you see from here, whatever your f of x is there or y is there, it is greater than or equals to 0, less than or equals to π/2, and this is the range. ಬಂತೇನಿಲ್ಲ? ಈಸಿ ಅದೇನಿಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗ್ತದ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ವೈ? ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0, ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದ. ವೈ ಏನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ? ವೈ ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ x square divided by 1 plus x square. ನಾನು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದ?
ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ 0 ಬಿಕಾಸ್ 0 ಲೈ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಸಿಗ್ತದ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಸಿಗ್ತದ ಆರ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ಸಿಗ್ತದ. ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0. ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 0 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? 0. ಸೊ 0 ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಂಗೆ 1 ಬೇಕಾ? x square by 1 plus x square, if we see, clear? Okay, fine. Also look at this. Also from here also we have nothing but what? Also we have x square by 1 plus x square. X square by 1 plus x square. ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? We will add 1 and we will subtract 1. Fine. We'll add 1 and we will subtract 1 over here. Fine. So if I add 1 and if I subtract 1, nange ಏನು ಬರ್ತದ? I can combine this. X square plus 1 divided by, we have x square plus 1 minus we have 1 by x square plus 1. Cancel ಆಯ್ತು. So we have 1 minus 1 by 1 plus x square. Fine. 1 minus 1 by 1 plus x square we have. Clear or no? Clear ada? Okay. So what do we have, students, over here? This value nodi. Illinda if I solve over here, 1 minus 1 by 1 plus x square, this value ಏನು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? What is happening to this? 1 ಇಂದ small quantity ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಇಂದ small. This is a positive quantity. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು positive quantity. So 1 ಇಂದ one small positive quantity ತೆಗೆದ್ರೆ it will be less than 0. Sorry, less than 1 ಬರ್ತದ. Less than 1 ಬರ್ತದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? So I can tell that whatever your sine inverse of, fine, sine inverse of x square by 1 plus x square is less than sine inverse of 1. Sine inverse of 1. Sine inverse of 1 andre ಏನು ಬರ್ತದ? pi by 2. Less than pi by 2. Clear? So ಇದನ್ನ ನೀವು equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ and you can take this as equation 2. From 1 and 2, if you combine from 1 and 2, from 1 and 2. Clear? So ಆ ಕೇಸ್ನಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದ? ಫೈನ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, those who had put earlier correctly ಹಾಕಿ. So from 1 and 2 what we can tell? Sine inverse of x square by 1 plus x square, it lies between what values? Sine inverse of x square by 1 plus x square, it lies between what values over here? Very nice everyone. Clear? Because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ greater than or equals to 0 ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. This is greater than or equals to 0. And here if you observe, it is strictly less than pi by 2. Fine. So in that case, your option B is correct. Okay. ನೋಡಿ, correct ಆಗಿ analysis ಮಾಡಬೇಕು. Fine. 77% have done it correctly. B is the correct option. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, if I do anything also, I can't get 1 over here. Possible ಅದೇನ? x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹೆಂಗೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯು ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಿಚ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1. ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ pi by 2. ಅಷ್ಟೇ. ಡನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay, can you do this problem? Idu easy problem ada. Can you do this? 60 seconds time saka ಮಾಡಿ. ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್, KCET ಮತ್ತೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಗಣೇಶ್. ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ದಿಸ್ ಇಯರ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಗ್ದದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀನು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೆಬ್ರವರಿನಾಗ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫಾರ್ KCET. ನೀ ಫಾರ್ಮ್ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೀತೀಯ ಎಕ್ಸಾಮ್? ಪಾಸಿಬಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವ್ರನು? ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3 by root 17 ಈಕ್ವಲ್ ಟು?
Do it. ಏನು ಮಾಡೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/√17 ಓಕೆ, ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಈ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆದರೆ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೆಟ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 3/√17 is equals to ಥೀಟಾ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1 plus sin theta whole square, which is nothing but what over here students, it is 1 plus sin square theta. Correct ada? 1 plus sin square theta ಆಗ್ತದ. ಇವಾಗ 1 minus sin square theta ಇದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ cos square theta ಅಂತ ಬರಿಬಹುದಿತ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, KCET ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರ 1 minus of, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ 1 minus of sin square cos inverse of 3/√17, ಫೈನ್, ಇದು ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, 1 minus sin square theta is nothing but what, cos square theta. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ cos square of cos inverse of 3/√17 ಬರ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ, which can be written as nothing but what, cos of cos inverse of 3/√17 whole square ಆಗ್ತಿತ್ತ, which is nothing but what, cos of cos inverse is nothing but what, 3/√17 ಉಳಿತ whole square, which is nothing but what, 9/17. Clear? ಇವಾಗ ಬರಲ್ಲ, fine, now it is not possible, but fine, in this case like this you can do. Here also students, now cos theta ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, cos theta will be equals to what, 3/√17. cos theta 3/√17 ಬಂದ್ರೆ sin theta ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಫೈನ್, cos theta 3/17 ಬಂದ್ರೆ what will be cos theta, sorry, sin theta over here, ನೋಡಿ, this is theta, this is 3, this is √17. 17 minus 9 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದಪ್ಪ? 17 minus, okay, 17 minus 9. So it is nothing but what, 8. ಇಲ್ಲಿ 8 ಬಂತ. Okay, this is square root of 8. Square root of 8. Clear? So from here if you see, sin theta value is equals to what? We have square root of 8/17. Square root of 8/17, or which is nothing but what, from here sin square theta will be equals to what, 8/17. So illik substitute ಮಾಡಿ, 1 by, we have 1 plus 8/17. So 17 ones are 17, 17 plus 8 is 25, 25/17. So option A is correct. Clear? Option A is correct. 76% have done it correctly. So similar type of problem exam nag barboda, KCET 2026 ITF nu use madatevi, and then we are using ITF also, we are using trigonometry also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನು ಮಕ್ಕಳೇ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಬಿನಾ? ಬಿ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿರೋದು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಗೆ, ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟೀಟಾಗೆ. ಇದು ಕೂಡ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬಿ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಚನಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಸಂಟ್ ಇಟ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ.
Can you do this, students? Quickly ಮಾಡಿ. What is the domain of f of x is equals to cos inverse of x minus 2? Clear? Maths easy, sir. Super. Sir, how we get hall ticket? Online ಬರ್ತದ hall ticket ಅಪ್ಪ. Fine, 10th ಗೆ release ಆಗ್ತದ. On 10th the hall ticket will be released, and that time if you log in you will get. Done. Tomorrow everyone's fielding is set. Thank you appa. Nice idea. ಒಂದು ರೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಟಿಫಿನ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಟಿಫಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟಿಫಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಸಾರಿ. ಡನ್ ಡನ್ ಡನ್. ಟಿಫಿನ್ ಈಸ್ ಡನ್. ತಗೋ ಮಾಡಿನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೇನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 2? ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ okay, cos inverse of, if it was theta, then theta lies between what value, students? Over here theta belongs to closed minus 1 to 1. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಲೆಟ್ theta be equals to x minus 2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ, what will happen here, students? Over here theta lies between the values minus 1 to 1. X minus 2 will also lie between the values minus 1 to 1. Throughout we'll add by what? Let us add throughout by 2 over here. So minus 1 plus 2 less than or equals to x minus 2 plus 2 less than or equals to, we have 1 plus 2. So we have this as nothing but what? 1 less than or equals to x less than or equals to 1 plus 2 is 3. So this is the domain. Ashte. So closed 1 2 3, option B is correct. Straightforward simple problem. Correct? Enjoying? ITF enjoy ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? Very nice. Results ಅನ್ನ ನೋಡಿ. If you see the results over here, again as usual, baby, fine. Shivkumar, very nice, fine. Basamma, Sulakshana, Pratyaksh, Sumaya, clear, very nice. Vidya, yellow dniyamma, last class ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, you have to score good ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes or no? Okay, next ಇಲ್ಲಿ this problem we can't do. ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಬಹುದಾ? cos inverse of root. Okay, ಇದು ಬೇಡ. Okay, do this problem. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. The number of solutions of that equation is, ಆ equation ಗೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ equations ಗೆ ಎಷ್ಟು number of solutions ಇದಾವ? So number of solutions, if they are asking, fine, since they are asking you number of solutions, this means that number of solutions they are asking, this means that they are telling about what over here, students? Values of x. Number of solutions ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ they are asking you values of x. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ITF ಅದು ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, if they are asking you number of solutions, that means that they are asking you values of x over here. Okay, chalo. So from here if you see now, okay, illinda ನೀವು observe ಮಾಡಿ, we have sin inverse of x minus cos inverse of x. Sin inverse of x anna, can I write it down as pi by 2, or else chalo, sin inverse of x, let it be as it is, minus cos inverse of x anna, by property can I write it down as pi by 2 minus sin inverse of x is equals to pi by 6. ಬರಿಬೋದಾ ಈ ರೀತಿ?
ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, cos inverse of x anna I have written it as pi by 2 minus sin inverse of x. So from here if you see we have sin inverse of x minus pi by 2 minus of minus plus we have sin inverse of x is equals to we have pi by 6. So idana rearrange ಮಾಡಿ sin inverse x plus sin inverse of x will be 2 sin inverse of x and then pi by 6 plus pi by 2, it will be pi by 6 plus pi by 2. Clear? So 2 sin inverse of x will be equals to what? LCM 6 and 2 LCM is 12. 6 7 okay. Yes. 7 pi by 12 bartada? Illa. LCM is what? 6 and 2 LCM is 6. 7 pi by 6 bartada illi. 7 pi by 6. Clear? So from here we'll get it as nothing but what? Correct alva? 3 in the multiply madti. 3 pi. Okay. So this is nothing but what? 4 pi by 6 I think. Clear? Because 3 in the multiply, 3 pi plus pi is 4 pi by 6. 2 ones are 2s are. So illi sin inverse of x ಏನು ಬಂತ? It is nothing but what? 2 pi by 3. Sorry, 2 pi by 6. So 2 pi by 6 andra 2 ones are 2 2 3s are. So sin inverse of x is equals to pi by 3. So x value in bartada root 3 by 2. How many values we are getting over here? Only one value alva. How many values of x we are getting students? Only one value of x. So how many solutions it will have? It will have a unique solution. It will have a unique solution. So option B is correct. Very nice. Most of you have done it correctly. Clear Vidya? Very nice. Okay. Super. But ಸ್ವಲ್ಪ speed improve ಆಗಬೇಕು. Remaining those who have taken 40 plus seconds to do this time. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ರಾಹುಲ್, ರಕ್ಷಿತಾ, ಫೈನ್, ಮಂಗಲ, ಸೀನೋ, ಬಸವರಾಜ್, ಸ್ನೇಹ, ಬಸಮ್ಮ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಗೆ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕಮ್ಮ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ 20 ಡೇಸ್ ಆರ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್. 20 ಡೇಸು ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ. ನಾವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಆಟಾಡಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು. 40 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕು. 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಯಾಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಹಂಗಂತ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? The value of sin inverse of 4 by 5 secant inverse of okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ವಿಲ್ ಕವರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಗೇನ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನದ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್ 1 ಅದ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 4 ಅನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೆಟ್ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೆಟ್ 1 sin inverse of 1 by x, clear? Or sin inverse of x can be written as cosecant inverse of 1 by x. Clear? Sin inverse of 1 by x anna cosecant inverse of 1 by x anta bariboda. This is the first one. Ade riti second one na cos inverse of x anna we can write it down as secant inverse of 1 by x. Secant inverse of 1 by x. Clear? Third property we have sin inverse aita, cos inverse aita, tan inverse. Tan inverse of x can be written as, clear? Cosecant inverse of, sorry, cot inverse of 1 by x. This is set 1 of the properties. Clear? Set 1 of the properties. Ade riti if we see for this set 2, fine, set 2 ide properties based on question ada ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೆಟ್ 2 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಏನಂದ್ರ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬೈ ಬಿ is equals to cosecant inverse of b by a. Sin inverse of a by b is equals to cosecant inverse of b by a. Second one we have, clear? Tan inverse of a by b is equal to cot inverse of
b by a. Clear? Cot inverse of b by a. And third property we have secant inverse of or cos inverse of a by b is equals to secant inverse of b by a. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಜಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗ್ತದ. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ತೇನಪ್ಪ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಇನ್ನು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡೂ ದಿಸ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಮಾಡಿ. ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಸಿ ಅದಲ್ಲ? ಓಕೆ. ವೆನ್ ಈಸ್ ಬ್ರೇಕಾ? ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾ? ಡೂ ಯು ಪೀಪಲ್ ನೀಡ್ ದ ಬ್ರೇಕ್? ಯಾಕ್ರು ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫೈನ್, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಟ್ 130. ಬ್ರೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 130ಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 4/5 ಪ್ಲಸ್ ಸೀಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 5/4? ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರೂ ತಗೋಬಾರ್ದು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಮೋರ್ ದೆನ್ 30 seconds ಟೈಮ್ ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್. 30 seconds ಸಾಕು. ಎಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇವಾಗ 1:30ಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬೇಡ. Done? Chalo. So ilinda students, if you see over here, we have this as nothing but what? Sine inverse of 4/5 ada. Clear? Idanna 5/4 ada. If I write it down as 4/5, illen ಆಗ್ತದ? Cos inverse ಆಗ್ತದ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? If I interchange, it will be cos inverse minus pi/2. Sin inverse x plus cos inverse x is what? Pi/2 over here. Pi/2 minus pi/2. ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದ? 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ಹಾಕಿರಿ? 30 seconds ಸಾಕು. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೋಸ್ಟ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಸುಮಂತ್. ಸೂಪರ್. 13 seconds, 18 seconds. ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇರಲಿ. ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್? ಯು ಥಿಂಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ? ಎಸ್. ಇನ್ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. ಈಸಿ ಅದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ. 40 seconds ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್? ಎಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್. ಕೊಸಿಕೆಂಟ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So most of the properties mugdidava. Next we have remaining is identities. Okay, properties mugisi identities ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Okay, chalo. So ilinda simple ada nodi students. Let us use this property over here. Sine of cos inverse of -1/2 ada, which is nothing but what? Pi minus cos inverse of 1/2. Plus we have tan inverse of 1/√3.
ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತದ tan inverse of 1 by root 3 over here 1 by 2 by root 3 by 2 correct ಅಲ್ವಾ? So which is nothing but what? Pi by 6 pi by 6 ಸಿಗ್ತದ? Yes sir. So we have sine of over here pi minus cos inverse of 1 by 2. When will we get over here? Pi by okay, pi by 3 plus we have pi by 6. Fine. So in the students we have sine of okay, 3 pi minus pi is 2 pi by 3. 2 pi by 3 plus we have pi by 6. Okay. So in the students we'll get nothing but what? Sine of 4 pi plus 5, that is nothing but what? 4 pi. Okay, 2 pi 2 pi andra 2 inda multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ 4 pi 5 pi by 6 5 pi by 6 which is same as sine of pi minus pi by 6 which is same as sine pi by 6. So sine pi by 6 value ಏನು ಬರ್ತದೆ which is 1 by 2. So option B is correct. Simple problem. Option B is correct. Okay, 84% have done it correctly. Very nice. Identities ಗೆ ಹೋಗೋಣ. Let us go to identities now. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ I think one more last property is remaining. Yes. So we have property number 5 ಅಲ್ಲಿ 2 identities ಬರ್ತಾವ. Okay, these are identities very important for KCET 2026. Clear? Every year ಇಲ್ಲಿಂದ one question sure shot ಬಂದ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ KCET ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ ಬರ್ತದ based on this property. Understood? KCET 2026 ಕೂಡ there are high chances that based on this properties and next identities ಎರಡ ಟಾಪಿಕ್ ಉಳಿದಿದಾವ. One is this properties and then is inverse trigonometric ratios of multiple angles. Clear? So here if you see first one we have first one clear tan inverse of x plus tan inverse of y. ಇದು integration differentiation ಆಗು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. When we move, yes, tan inverse. Clear? When we move further, again this will be used in differentiation as well. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. Fine. And here x and y, x comma y lies between. Fine. This is possible when x comma y lies between minus 1 to 1. Clear? X comma y should lie between what? Minus 1 to 1. Fine. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಏನಿಲ್ಲ? Fine. Okay. Or we can tell that the product of x into y ಏನದಲ್ಲ, whatever the product of x into y is there, okay, ಇಲ್ಲಿ x ಅದ ಇಲ್ಲಿ y ಅದಲ್ಲ, ಈ x into y product should be less than 1. Then only we can apply this property. ಆಮೇಲೆ KCET ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. They will not give you anything apart from this. x into y greater than 1 ಇದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, JEE ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ JEE we will get the problem. Fine. Yes sir, I remember. Okay, super. Next, second one, if you see, we have tan inverse of x minus tan inverse of y should be equals to tan inverse of x minus y divided by 1 plus xy. Again over here the condition is whatever x into y product is there should be greater than minus of 1. x into y product ಏನಿರಬೇಕಾ? greater than minus of 1. Clear ಅದ? Next we have this inverse trigonometry ratios for multiple angles. Inverse trigonometry ratios for what? Multiple angles over here. So one by one cover ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. So first one, if we see, we have 2 sin inverse of x will be equals to sin inverse of
2x under the root 1 minus x square, and this is possible when x lies between the values minus 1 by root 2 to 1 by root 2. KCET naga straight forward KCET 2024 ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದೈತಿ. KCET 2024 sorry 25 straight forward question. This property will hold. Okay, sin inverse of 2x, okay, x minus y, xy should be greater than minus of 1, xy should be greater than minus of 1, previous one. Okay, clear? Understood? Clear the students? So nodi x should be minus 1 by root 2 to 1 by root 2. ಅದೇ ಇವಾಗ KCET 2026 ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವರ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ 2 cos inverse of x should be equals to cos inverse of 2x square root of 1 minus x square. ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಓಕೆ, ಸಾರಿ it will be 2 cos inverse of x is same as sin inverse of 2x square root of 1 minus x square. x is equals to cos theta ಹಾಕ್ಬೋದಾ? Again we'll get this. ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? Can I tell this? Correct? 2 cos inverse of x is equals to sin inverse of 2x root of 1 minus x square, and this is applicable. Okay, the condition for this will be x should be greater than or equals to minus 1 by root 2 should be less than or equals to 1. Clear? ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಾ? Same can be asked in KCET 2026. ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಥೇರಿಗೂ ಅದ, ಎಸ್ ಥೇರಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗೂ ಐತಿದ, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿಕತ್ತೇನೆ. ಫೈನ್ ಸರ್, ವೆನ್ ಈಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್? ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೇನಪ್ಪ, ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ 2 minutes. ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್ ಈಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಹಲೋ, ಎಸ್ ಸರ್, ಇದು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸರ್, ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಪ್ಪ, ನಾಳೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಫೈನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋ. ನಾಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಡ್ದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡಿಲಿಕ್ಕತ್ತದಂತ, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಎಸ್. ಚಲೋ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಹೇಳೋದೀಗ? ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಏನಪ್ಪ? ಫೈನ್, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಏನ? ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ನನಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 0 to 1 ಇಲ್ಲ, 0 to 1 ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ minus 1 by root 2 to 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಇಟ್ ಈಸ್ minus 1 by root 2 to 1. Clear? Chalo, next we have 2 cos inverse of x is equals to cos inverse of 2x square minus 1, and this is when idu enagtada when x is in between 0 to 1. Clear? This is when x is in between 0 to 1 over here. Understood or no? ಯಾವ್ದು 0 to 1? ಇದು 0 to 1, this is 0 to 1, this is 1 minus 1 by root 2 to 1. ಓಕೆ, ಎರಡೂದ್ರಾಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಿ, ಡೌಟಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಡನ್. ಚಲೋ, ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸರ್? ಎಸ್, ಫಾರ್ ನೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ
2 cos inverse of sin inverse of 2x root of 1 minus x square, x should be between minus 1 by root 2 to 1. But when we take 2 cos inverse of cos inverse, sin inverse ada minus 1 by root 2. Cos inverse idra, it is between 0 to 1. Remember this properties. Marili kogbedi. Fourth one we have, clear? Fourth property we have, okay, properties gotada, but the range whatever is there, you people should remember. Fine. 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x will be equals to sin inverse of 2x divided by 1 plus x square. This is when x lies between minus 1 to 1. Okay, this is when x lies between minus 1 to 1. Clear? Done. Clear? Okay, minus 1 to 1. L minus 1 ill minus 1 minus 1 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದಪ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. minus 1 by root 2 minus 1 ಕಿಂತ ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ, ಮತ್ತು ನಾನು minus 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತದಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಫೈನ್. ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಂಜ್. ಎಸ್, ನಂಗೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ? ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಬಟ್ ಈ ರೇಂಜ್ ಏನದ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನೆನಪುಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ KCET 25, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದಿಸ್. ಸರ್ 2 ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಓಕೆ. ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದಿಸ್. ಫೈನ್. If they have asked this, then this will be the answer. Minus 1 by root 2 to 1. Clear? Here, clear? Give me a minute, students. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇವಾಗ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ minus 1 to 1 to 1. ಕ್ಲಿಯರ್? ಡನ್. ಫಿಫ್ತ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಫ್ ವಿ ಸಿ 2 tan inverse of x, 2 tan inverse of x will be equals to tan inverse of 2x divided by 1 minus x square. Then here the property will be x should be greater than minus 1 and less than 1. Clear? X should be in between minus 1 to 1. Understood or done? Clear ada? Next note really. Fifth, sixth property, if you see, we have 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x will be equals to cos inverse of, clear? Cos inverse of 1 minus x square divided by 1 plus x square, and this is possible when x is greater than 1. Okay? X is greater than 1. Understood or no? 2 cos inverse of x will be equals to, or 2 tan inverse of x will be equals to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square when x value is greater than or equals to 0.
or x value is greater than or equals to 0. ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಅದೇನ? ಕ್ಲಿಯರ್? 2 tan inverse, 2 tan inverse ಆಯ್ತಾ, 2 cos inverse ಆಯ್ತಾ? Yes, apart from this, do we have any other identity? 2 cos inverse, 2 sin inverse ಆಯ್ತಾ? Yes. Fine, total of 6 identities over here. Sir, 1 by root ಕೊಟ್ರ sir, but ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಅದನ್ನೇ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. So here it should be plus, students. Instead of minus, it should be plus. Okay. Here I have done a typing mistake. ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, because this is the answer. KCET 25 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ರಾಹುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಲ್ಲರೂ ರಾಹುಲಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 by root 2 plus 1 by root 2 to 1. Fine. Now make this correction. Correct ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡನ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 7th ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 7th one we have 3 sin inverse of x will be 3 sin inverse of x will be equals to sin inverse of 3x minus 4x cube, and this is applicable when x is in between minus 1 by 2 to minus 1 by 2 to 1 by 2. Okay. 8th property we have 3 cos inverse of x will be equals to cos inverse of 4x cube minus 3x. Clear? 3 cos inverse of x will be equals to, clear? 3 cos inverse of x will be equals to cos inverse of 3x minus 4x cube when x lies between the range. ಇತರದು range ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. When x lies between 1 by 2 to 1. Clear? Al root 2 ಬರ್ತದ. Here x lies between 1 by 2 to 1. Clear? ರೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ. KCET 2026 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ. KCET 2026 they can ask directly this. Understood? ಸೊ ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ಕಿದೇನಿಲ್ಲ. 3 tan inverse of x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಬರೆದು ಬಿಡ್ರಿ. 9th one we have 3 tan inverse of x is equals to tan inverse of 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Okay, 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. Fine. So this is possible when x is less than minus 1 by root 3. X should be less than minus 1 by root 3. Yes, that's it. Clear? 1 by 2 to 1. Yes, skip the breakfast, have lunch. Did you people get this now? Clear the idea? So this is what we have covered over here. E identities adava 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then we have this 7, 8 and 9. 9 identities are more than sufficient. Okay. Now moving on to a problem on this. Problem madona. E problem anna madi. Do this problem, students. Do this problem. KCET 2024 naga same type of question bandada. In your KCET 2024 same problem bandada. Same type of problem. Do it. Do it, students. Do it. Okay. ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. Clear? Chalo. So look at this. Just now we had seen the students over here. Nodidvi ಯಾವುದೇನಿಲ್ಲ.
Did we see this sine inverse of 2p by 1 plus p square or sine inverse of 2x by 1 plus x square? We had just seen that it is same as okay, this is same as 2 tan inverse of x. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 1 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಒಂದು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಏನು ಇದನ್ನಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದ? ಓಕೆ, so look at this. Here I have given that it is 2 tan inverse is equals to cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square. Cos inverse of 1 minus x square by 1 plus x square is nothing but what? We have 2 tan inverse of x. 2 tan inverse of x. Question hello ito. Okay. So 2 tan inverse of x minus cos inverse of. So here it should have been 2 tan inverse of p. Clear? Because ಇಲ್ಲಿ ಏನದ p ಅದ. Minus this is 2 tan inverse of what? Q over here. Correct ಅದ? 2 tan inverse of q should be equals to what students over here? ಇಲ್ಲೇನಿರ್ಬೇಕಾ? Tan inverse of 2x by 1 minus x square will be 2 tan inverse of x. Did you people understand? Direct properties. ನೋಡಿ ಏನು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ? ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2a divided by 1 minus or 1 plus a square is equals to 2 tan inverse of a. 2 tan inverse of a. ಅದೇ ರೀತಿ cos inverse of 1 minus a square divided by 1 plus a square is equals to, we have 2 tan inverse of a. So same properties ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ p ಅದ, ಇಲ್ಲಿ a ಪ್ಲೇಸ್ನಾಗ q ಅದ. 2 I can take common ಅಥವಾ 2 I can cancel out throughout. 2 and 2 will get cancelled. So ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತಾ? tan inverse of p minus tan inverse of q is equals to tan inverse of x. So ಇಲ್ಲಿಂದ tan inverse of this will be nothing but what? p minus q divided by 1 plus pq should be equals to what? Tan inverse of x. Clear? So ಎರಡು side tan inverse ಅದ. So which is nothing but what? X is equals to, we have p minus q divided by 1 plus pq. P minus q divided by 1 plus pq. So option B is correct. P minus q divided by 1 plus pq. So option B is correct. 88% have done it correctly. Very nice. Note it. Kelvin students, they have just taken 23 seconds time. Clear? Yes. Basama, very nice amma. Clear? First position, baby Shivkumar. Second position, Sulaksha, Sumaya. Very nice. Vidya. Clear? Chalo, done. Next problem. Ide property based. Let us see if we have any other problem. Yes, this. Same type, almost same type. You people should remember the identities over here. Okay? Identities anna ಮಾಡಿ. 2 topic complete the chapter will end, sir. 2 topic, yes. Fine. 2 topic complete ಅಂದ್ರೆ three sine inverse of 2x by 1 plus x square. You know the identity, minus 4 cos inverse plus 2x by 1 minus x square is equals to pi by 3. Then the value of x is clear. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದ? This will be 3 times of, this is 2 tan inverse of x minus 4 times of, this is nothing but what? 2 tan inverse of x plus we have 2 tan inverse of x. Okay, 2 times of again 2 tan inverse of x. Identities pi by 3. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ this is 6 tan inverse of x minus 8 tan inverse of x plus 4 tan inverse of x is equals to pi by 3. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 plus 4 is 10, 10 minus 8 is 2. 2 tan inverse of x is equals to, we have pi by 3.
So tan inverse of x is equals to what? Pi by 6. So we have from here x is equals to, okay, tan pi by 6. Tan pi by 6 value in bartada. It is nothing but what? 1 by root 3. So answer will be what? Option B is correct. 1 by 3. Option B is correct. Fine. 83%. Super. Done other. Chalo. Moving on next. The sum of all the possible values of x. We need to find sum of all the possible values of x for which this is satisfied. Okay. Sum of all possible values of x for which this equation is satisfied. Solve madaka it might take some time. 60 seconds time ಕೊಡ್ತೀನಿ. It might take some time but try to do. ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. Do it students. And what to use over here? Hint ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ if I give you the hint, try to use this. Tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse of x plus y divided by 1 minus xy. Clear? Try to use this. Try to use this. Clear? ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿ ಅದ ಓಕೆ ಚಲೋ so the sum of all possible values of x for which tan inverse of x plus 1 plus cot inverse of 1 by x minus 1 is equals to tan inverse of 8 by 31. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ. This can it be written as tan inverse of x plus 1. If I take the reciprocal of this, ಇದೇನಾಗ್ತದ x minus 1 ಆಗ್ತದ. Cot inverse of this is nothing but what now? Tan inverse of, we have x minus 1 is equals to, we have tan inverse of 8 by 31. So illen aagtade students ivaga what will happen over here? Tan inverse a plus tan inverse b is nothing but what? Tan inverse of, it will be x plus 1 plus x minus 1 divided by 1 minus x plus 1 into x minus 1 should be equals to tan inverse of 8 by 31. Clear? So plus 1 minus 1 cancel ಆಗ್ತದ. So tan inverse of, it will be nothing but what? 2x by 1 minus, ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು? x plus 1 x minus 1 will be nothing but what? x square minus 1 is equals to tan inverse of, we have what? 8 by 31. So ಎರಡು side ಏನದ? Tan inverse ಅದ. Angles can be equated over here. So it will be 2x divided by, okay, 2x divided by 1 minus x square minus 1 andra minus of minus plus 1 ಆಗ್ತದ. So it will be 2 minus x square is equals to 8 by 31. ಈ equation banta. Now if you solve this equation, quadratic equation banta. Fine. Sir, ನಾಳೆನೆ result ಹೌದ we are feeling okay. Last year results had come on 8th of April. So year high chances about that results will come on what? The again 7th of April. Okay, according to the insider information. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. I have used this property tan inverse of 1 by x. Tan inverse of 1 by x is equals to cot inverse of x. ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Tan inverse of 1 by x is equals to cot inverse of x. Clear? ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ I have taken it as tan inverse of x minus 1. ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Clear? Now from here we have 31 into 2 is nothing but what students over here? 62x. Cross multiply ಮಾಡಿ. 8 2s are 16 minus we have 8x square.
ಓಕೆ ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇರೋದೇನಿತ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 1s are 2 4s are so 31x is equals to we have 4 2s are 8 minus 4x square ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ 4x square plus 31x fine 31x minus we have nothing but what minus we have 8 is equals to 0 8 4s are 32 minus 32 ada so 32 1s are 32 split ಮಾಡಬಹುದು this is plus over here this is minus ಇಷ್ಟೇ simple ada split ಮಾಡೋದು so we'll get nothing but what 4x square plus 32x minus x minus 8 is equals to 0 4x common ತಗೊಂಡ್ರೆ remaining will be x plus 8 and minus 1 if I take common it will be x plus 8 will be equals to 0 so it is x plus 8 into we have 4x minus 1 is equals to 0 so in the x value ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ students x value will be minus 8 and x value will be equals to what 1 by 4 ಎರಡು values ಬಂತಾ x value minus 8 and x value 1 by 4 so from here they are telling that the sum of all the possible values of x sum of all the possible values of x over here so sum of all the possible values of x if you see clear sum of all the possible values of x if you see it will be nothing but what minus 8 plus 1 by 4 so which is 8 4s are 32 minus 32 plus 1 will be minus 31 by 4 so option C is correct option C is correct clear option C is A is correct A is correct sum of all the possible values minus 32 plus 1 sum ಕೇಳಿಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು C is correct why mistake why ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಾ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ದ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಓಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಬರ್ತದ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಮ್ ಅದ ಕಾರ್ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಓಂಕಾರ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಅಡಿಷನ್ ಫೈನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ 4x minus 1 ಅದ ಸೊ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 1 by 4 ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಗೋ yes can you do this tan inverse of x whole square plus tan inverse plus cot inverse of x whole square is equals to 5 pi square by 8 then the value of x is clear ಮಾಡಬಹುದಾ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ಯು ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಬೈ ಆಪ್ಷನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ okay fine ಚಲೋ ಪೋಲು ಎಂಡ್ ಆತ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಆಮ್ ಐ ಆಡಿಬಲ್ ಓಕೆ ಆಡಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ ಫೈನ್ ಚಲೋ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನದ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅದ cot inverse of x whole square ada so tan inverse of x whole square let it be as it is okay option verification ಇಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ 0 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರ ಬಟ್ cot inverse of 0 ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ಐದರ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫೈನ್ 1 or -1 ಅನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ tan inverse of 1 will be nothing but what okay ಇಲ್ಲಿ x is equals to 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ x is equals to 1 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದ tan inverse of 1 ಕರೆಕ್ಟ್ tan inverse of 1 whole square plus cot inverse of x
or cot inverse of 1 whole square. Tan inverse of 1 will be nothing but what? Pi by 4 whole square. Plus here also we will have pi by 4 whole square. So which is nothing but what? Pi square by 16 plus we have pi square by 16, which is nothing but what? 2 pi square by 16, 2 pi square by 16, which is nothing but what? Pi square by 8 ಬರ್ತದ, pi square by 8. But ಇಲ್ಲಿ 5 pi square by 8 ಅದ, so ಆಗಲ್ಲ, not possible. Now cot inverse of x ದು, when we see cot inverse of x, okay, 0 ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. I'll check for x is equals to -1. Fine, x is equals to -1. So tan inverse of -1 andra, fine, directly ಮಾಡ್ಲಾ students, x equals to -1. So we will have tan inverse of -1 whole square plus again we will have cot inverse of -1 whole square. Tan inverse of -1 is minus tan inverse of 1 whole square plus ಇಲ್ಲೇನ್ ಆಗ್ತದ, cot inverse of -1 is pi minus cot inverse of 1. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರ್. So this is minus pi by 4, minus pi by 4 minus pi by 4 whole square plus this is pi minus pi by 4 whole square. So which is nothing but what? Pi square by 16 plus this is nothing but what? 4 pi 3 pi square by 3 pi by 4 whole square. Clear? So which is nothing but what? Pi square by 16 plus 9 pi square by 4 square is 16. So which is 10 pi square by 16. So 5s are 2 5s are 2 8s are. So answer in banta 5 pi square by 8. So answer in banta option A. Option verification method idnu kuda ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ instead of solving. Clear? Done. Option A is correct. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ instead of solving the complete trigonometric identities use ಮಾಡಿ, we can use this also, which is much more easier. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? pi square by 5 pi square by 8 we will get. Okay, done ada. Next, okay, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. Use this students over here. Tan of 1 by 2 cos inverse of root 5 by 30 root 5 by 3 is, okay. Clear? The value of this is 60 seconds time. Try to 60 seconds time try to do option verification method ಅಂತೀವಿ. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? Clear? Option verification method. Do it fast. The value of tan of 1 by 2 cos inverse of root 5 by 3 is. Pole ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Pole is already there. Okay, do it. Okay, ನಾನು ನಡು ನಿಂತೇನೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? Okay, fine, do it students. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ 3 hours ಕ್ಲಾಸ್. ITF ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ದು, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? 3 hours ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ITF ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 1 by 2 ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ 5 by 3 ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ 1 by 2 2 ಥೀಟಾ ತಗೋಬೋದಾ, ಟ್ಯಾನ್ 2 ಥೀಟಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದ. ಓಕೆ, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ root 5 by 3, okay, or we will take 1 by 2 cos inverse of root 5 by 3 is equals to theta. Okay, ತಗೋಬೋದಾ? ಅಥವಾ theta by 2 tan theta by 2 tan theta. Clear? Cos inverse of root 5 by 3 take it as equals to theta. So ಇಲ್ಲಿಂದ cos theta value ಏನಾಗ್ತದ? Cos theta value will be equals to what? Root 5 by 3. Clear? So if we take the triangle, okay, so if we see, if this is theta over here, exactly opposite to theta, clear, exactly opposite to theta will be nothing but what over here, root 5 by 3 alva. Clear? So this is root 5 and this is 3. Clear? Root 5 and 3. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 9 minus 5 4, so this is 2.
Fine. So ಇಷ್ಟ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿಗ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ okay tan of we have 1 by theta by 2 tan theta by 2. So tan theta by 2 tan theta formula another tan theta by 2 tan uh, tan 2 theta is equals to 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Idhan one formula ada, or we have tan 2 theta is equals to 1 minus cos square theta, sorry 1 minus, yes 1 minus cos square theta divided by 1 plus cos square theta. Idu one formula ada. These two formulas we have for what? Tan 2 theta. Clear? So tan 2 theta, tan 2 tan theta divided by 1 minus tan square theta. Clear? But we need for theta by 2 because all theta by 2 ada. So 2 tan theta by 2 divided by 1 minus tan square theta by 2, or else we can use cos 2 theta is equals to 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta ada. Fine. So from here if you arrange in terms of tan theta formula will be nothing but what, students, over here tan theta formula ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೂಟ್ ಸರ್, ಎಲ್ ರೂಟ? ಎಲ್ ರೂಟ? ಎಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ.
Okay, fine. So there is a heavy stomach pain, guys. Clear? ನಿಲ್ಲಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Fine, I am thinking that I'm going to end this class. Next ದಿನ ಯಾವ್ದಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Clear? Okay. So actually ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರ tan theta by 2 ಬೇಕಾ? Fine, already ನಾ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ. If you see over here, I have already included this formula. Fine. ನಾ ಇನ್ನೊಂದು ದಿನ will take this one more day. Yes, ನೋಡಿ. Tan x by 2 is nothing but what? Tan x by 2 is sin x divided by 1 plus cos x. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತದಂದ್ರ we can do what students over here? Sin x ಅನ್ನ I can write it down as 2 sin x by 2 cos x by 2 cos x by 2 divided by, okay, at least we'll try to complete ITF. Okay, try ಮಾಡ್ತೀನಿ. I'll do my best to complete ITF. Clear? So take cyclopam tab. Okay, sure. Fine. 2 sin x by 2 cos x by 2 1 plus cos x anna can I write it down as 2 cos square x by 2 anta bariboda. 2 to cancel ಆಗ್ತದ. cos x by 2 ಇದು cancel ಆಗ್ತದ. sin by cos is nothing but what? We have tan x by 2. Correct? ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಇದೇ ರೀತಿ sin x by 1 minus cos x is nothing but what? Cot x by 2. So this is some trigonometric shortcuts for ITF, differentiation and integration. Okay, some trigonometric shortcuts for ITF. Clear? Class ಹೇಳ್ತೀನಿ. Okay, fine, we'll complete this whatever your ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕ ITF we will complete. So along with this, ನೋಡಿ, if you see over here, we have some trigonometric shortcuts for ITF, differentiation and trigonometry. So integration as well. Cos x by 1 minus sin x is nothing but what? Tan pi by 4 plus x by 2. Cos x by 1 minus sin x. Cos x by 1 plus sin x, tan pi by 4 minus x by 2. 1 minus cos x by 1 plus cos x is nothing but what? Tan square x by 2. 1 plus cos x by 1 minus cos x is cot square x by 2. And then we have nothing but what over here? Sin x by 1 minus cos x is cot x by 2, and then again sin x by 1 plus cos x is tan x by 2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ in trigonometry, integration, differentiation, because ನೋಡಿ directly they might give you what is the integration of cos x by 1 minus sin x. Clear? dx. So instead of again cos x anna baryoda, sin x anna baryoda, instead of that directly you can integrate what? Tan of pi by 4 plus x by 2. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವೆನ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ನಮ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿತ್ತ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಟ್ಯಾನ್ ಟೀಟಾ ಬೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಿತ್ತ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೈನ್ ಟೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಟೀಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಫೈನ್. Yes or no? Can I tell like this over here? Or 1 plus cos theta, sorry. 1 plus cos theta. Sin theta value gotada. From here, il nodi. This is the hypotenuse. So 9 minus this is nothing but what? Root 5 whole square. So which is nothing but what? Nan chat nodta ide actually. So 9, this will get cancelled. We have 9 minus 5 which is nothing but what? 4. Root of 4 andra 2 bartada. Correct or no? Okay, root of 4 means what we'll get, because square root kuda shift madbekalva ನೀವು. This is square root which is nothing but what? 2 over here. So this is 2. So when we check sin theta value will be nothing but what? Yes, 2 by 3. Fine. So you'll substitute ಮಾಡಿ. You'll have 2 by 3 divided by 1 plus root 5 by, correct? 1 plus root 5 divided by, we have 3 over here. 1 plus root 5 divided by 3.
So illinda LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ it will be nothing but what 2 divided by 1 plus root 5, but 2 divided by 1 plus root 5 optional illa. I think 2 divided by 1 plus root 5 optional illa. So what we can do, rationalize ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ, multiply by 1 minus root 5 and divide by 1 minus root 5. Okay, so illinda ನೀವು multiply ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ 2 minus root 5. Okay, sin theta value. Fine, clear ada? Cos inverse of root of 5 by 3, we have taken it as theta. Okay, cos inverse of root of 5 by 3, we have taken it as theta. Cos theta is equals to, we have root 5 by 3. So adu theta ತಗೊಂಡ್ರೆ tan theta by 2 ಆಯ್ತಾ. Tan theta can be written as sin theta by 1 plus, tan theta by 2 is 1 plus cos theta because 2. This is 2 sin theta by 2. Cos theta by 2 divided by, we have 2 times of cos square theta by 2. 2 will get cancelled. Cos theta, and this is sin theta by cos theta is nothing but what? Sin theta by 2, cos theta by 2, tan theta by 2. Clear? So sin theta value ಏನಾಗ್ತದ 2 by 3. Cos theta value ಏನಾಗ್ತದ root 5 by 3. So LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 3. Clear? 3. Okay, here it should be 3. Fine. So this should be 3 plus root 5. Because ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 plus root 5. So rationalize ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 minus root 5 divided by 3 minus root 5. Okay. So what will happen, students, over here? 3 2s are 6. 6 minus or 2, let it be as it is. 2 times of, we have 3 minus root 5. Denominator ಅಲ್ಲಿ ನೀವು solve ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ it is nothing but what? 3 minus 3 is 9. 9 minus 5. So ಏನು ಬರ್ತದ 2 into 3 minus root 5 divided by, we have nothing but what? 9 minus 5 is 4. 2 ones are 2s are. So which is 3 minus root 5 divided by, we have 2. So 3 minus root 5 divided by 2. Option A is correct. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Option A is correct. Results mostly ನಾಳೆ ಇರ್ತದ. Okay, tomorrow will be the results, students. Fine, clear? Okay, thank you guys, thank you for understanding. Clear? Okay, so I am not able to stand actually, problem ada ಆಗ್ತದ. Clear? So next, if you see over here, we have ITF cover ಮಾಡ್ತೀನಿ. Clear? We'll finish ITF anyhow. I'll take one more extra session so that there won't be loss of classes. Clear? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, standard substitutions. Next we have standard substitution. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಏನದ? When is results? Results tomorrow pa. Fine, tomorrow there might be a result. Clear? Chalo. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, algebraic expression. If we have root of 1 minus x square or 1 by root of 1 minus x square, substitutions ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? We are going to use x is equals to sin theta or x is equals to cos theta. Clear? We'll use, I'll finish ITF ಅನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. Clear? I'll take the ITF and I'll take the whatever this is there, students. End ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 1 minus x square or 1 by root of 1 minus x square, x equals to sin theta or cos theta ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನು ಸಿಗ್ತದ? cos theta or sin theta ಆ ರೀತಿನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದ. or we'll get cosecant theta or secant theta. Fine. Sir, if we studied this much, is it enough? Question practice ಮಾಡಿ. After studying this much, make sure that you will do the question practice. Question practice ಮಾಡೋದು important ಅದ. Clear? Fine? Clear. ಚಲೋ. So next, if we have a square minus x square or 1 by root of a square minus x square, root of a square minus x square or 1 by root of a square minus x square, you are going to take x is equals to a sin theta or x is equals to a cos theta. Because a ಬಂದಾಗ ನಾವು a ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. Accordingly, we'll get a cos theta or a sin theta or 1 by a cosecant theta or 1 by a secant theta. Substitute ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. Fine. So ನೋಡಿ, here if I substitute now, this will be root of nothing but what? A square minus a square, x square other, that is nothing but what? Sin square theta. Clear? So what we'll get over here? Root of this will be nothing but what? 8 square times of 1 minus sin square theta. So from here we will have a root of cos square theta. So which is nothing but what?
a cos theta ಸಿಗ್ತದ. Clear? Okay, understood this? A cos theta will get. Same if we have root of 1 plus, okay, ಏನಾದ್ರೂ root of 1 plus ಇದ್ರ 1 plus x square, root of 1 plus x square or 1 by root of 1 plus x square, x is equals to tan theta or x is equals to, we'll take it as cot theta over here. Fine. Clear? Whenever we have root of 1 plus x square or 1 by root of 1 plus x square, x is equals to tan theta or x is equals to cot theta. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ trigonometric expression, how it will change. Similarly, if you see students over here, root of a square plus x square or 1 by root of a square plus x square, x is equals to a tan theta. A idre a square tan square theta. Clear? Understood this? Clear alva? Fine. So accordingly, we'll get a secant theta or a cosecant theta or 1 by a cos theta or 1 by a sin theta substitute ಮಾಡಿದಾಗ. But substitution ಏನು ಮಾಡೋದಾ ಇದನ್ important. The table which you people have to remember is this two tables. ಈ ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿದ್ರ, ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ದಿಸ್? ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ ಅಲ್ವಾ? ಫೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಇಟ್. ಫೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್. ನಾನೇ ಬರ್ದಿದ್ದು ನೋಟ್ಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಅದ. ಕ್ಲಿಯರ್? ದಿಸ್ ಟು ಟೇಬಲ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್. Clear? If you remember this and this, fine. If you remember this and this over here, ನೋಡಿ ಈ ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್. ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದ, ಏನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅದ, and this is important also. It is important for integration and differentiation. Integration igu important ಆಗ್ತದ and also it is important for differentiation as well. Clear? Differentiation. Fine. Understood this? Clear ada? It is important for integration as well as differentiation. Clear? Just a minute. Okay, done ada? Clear? Moving on, next table nodi. Root of x square minus 1 or 1 by root of x square minus 1 idra. Root of x square minus 1 or 1 by root of x square minus 1, x is equals to secant theta or cosecant theta ತಗೋತೀವಿ. ಅದೇ root of x square minus a square idra, we'll take x is equals to a secant theta or a cosecant theta. Fine.
Okay, fine guys. Theta root of x square minus 1 or 1 by root of x square minus 1, x is equals to secant theta or cosecant theta ತಗೋತೀವಿ. Clear? Next ನೋಡ್ರಿ root of x square minus a square or 1 by root of x square minus a square, we'll take x is equals to a secant theta or x is equals to a cosecant theta. 2x root of 1 minus x square idra x equals to sin theta or cos theta. Clear? Moving on next, 2x by 1 plus x square idra ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಟೇಬಲ್ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದಾವ. 2x by 1 plus fine last topic. Okay, ಅಷ್ಟೇ. 2x by 1 plus x square ಇದ್ರೆ x equals to tan theta. 2x by 1 minus x square ಇದ್ರೆ x is equals to tan theta. 1 minus x square by 1 plus x square ಇದ್ರೂ ಕೂಡ x tan theta. ಈ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಈಗ 2x by 1 plus x square, 2x by 1 minus x square, 1 minus x square by 1 plus x square will take 1 x equals to tan theta. 2x square minus 1 by 1 minus 2x square ಇಲ್ಲಿ x equals to cos theta or x is equals to sin theta. Clear? Done ada. 2x square minus 1 x equals to cos theta, 1 minus 2x square x is equals to sin theta. Clear? And moving on to the last table we have 1 plus x by 1 minus x idra x equals to tan theta or x is equals to cos theta, or even we can take x is equals to cos 2 theta or sin 2 theta. Clear? Understood? Fine students. Clear? 1 plus x by 1 minus x idra we can take x equals to tan theta or cos theta. Root of 1 plus x by 1 minus x, we can again take this. Root illa, root idrunu we can take 3x minus 4x cube sin theta, 4x cube minus 3x cos theta. Substitutions. Okay, ist ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. After this ಇದಂತೂ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಯು. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಫೈನ್, ಫ್ಯೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮಾಡಿ, ಸಾಲ್ವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಫೈನ್, 1 2 3 ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ. ಫೈನ್, ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ವಿ ಡಿಡ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅದ, ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಡನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈನ್, ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇದನ್ನ? If 2 tan inverse of x plus sin inverse of 2x by 1 plus x square is x greater than 1, x ಏನದ greater than 1 ಅದ, then f of 5 value is equal to. Clear? ಇದು ಯಾವ ಪೋಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇದು? For which pole this answer was? Last question ನಾವು ಯಾವ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಓಕೆ, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Fine, I think this problem 1 by root 5 ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಚಲೋ, ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2x by 1 plus x square. ಎಫ್ ಆಫ್ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. 45 seconds ಟೈಮ್. ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಫೈನ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಆನ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಇಲ್ಲೇನದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ? ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ sin inverse of 2x by 1 plus x square. We have again this as 2 tan inverse of x. Clear? 2 tan inverse of x. Okay, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗ್ತದ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 1. ಇದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 2 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ 4 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ 4 tan ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತದ ಆಪ್ಷನ್? ವಿಚ್ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಿಲಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದ? ಹ್ಯಾವ್ ಐ ಗಿವನ್ ದಿಸ್? Two tan inverse of x will be equals to sin inverse of 2x by 1 plus x square when x is in between minus 1 and 1. ಹೌದೇನಿಲ್ಲ? when x is in between minus 1 and 1.
and 2 tan inverse of x will be equals to tan inverse of 2x by 1 minus x square when x is in between minus 1 and 1. Fine, x is in between minus 1 and 1. So illéನಾಗ್ಲಿಕತ್ತದ ಇವಾಗ what condition they have given over here, range ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ, if you see according to the range over here, x value is given as greater than 1 over here. Okay. What will be the conclusion? ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದ? Which option will be correct? F of 5 value. Pi sir, pi. F of 5 value. Syllabus allilla idu. Okay. Because here since they have given x is greater than 1. Clear? Chalo. This problem itself is not there in the syllabus because x value is greater than 1. Again now ಬೇರೆ conditions use ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. Fine. So ನೋಡಿ, sin inverse of 2x divided by 1 plus x square will be equals to tan inverse of 2 tan inverse of x. This is when x value will be in between. We can tell that x value is in, or mod of x is in between 1. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಲ್ಲ, according to the given condition. But here x value is greater than 1. Fine. So let us skip this problem beta. Fine. So few more problems are there over here, like this problem 2 cot inverse of 3, cot square pi by 4 minus 2 cot inverse of 3. So ಈ ಎಲ್ಲ problems ಏನು ಮಾಡಿ try to practice. If you get doubt, do let me know. Problems ಅನ್ನ solve ಮಾಡ್ತೀನಿ. Okay, ಅಷ್ಟೇ problems ಅದಾವ. Most of the problems I have done over here. Okay, clear? Fine students. So ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. So in the next class, we'll be doing types of derivatives. Clear? Types of derivatives, we will do it in the next class. Clear? Leaderboard. Okay. Look at this leaderboard over here. Okay. Top 3. Fine. This class might go private as well. Fine. Screenshot. Okay. This class might grow private as well, but sorry for that. Clear? Next class again we'll continue with a good energy. Fine.